What it is, guys, your boy Alan Split with an episode of Alanizing, and today we got the Euro and Copa America 2024 Tournament Predictions. ¿Qué pasó, mi raza? Aquí está Alan Solorio con otro episodio de Alanizing, haciendo de la Euro y de la Copa America 2024 predicciones para el torneo. So if you guys are wondering why am I doing it half in English, half in Spanish, it's because trying something out. I want to do a different type of episode. I'm going to do all the Euro. I'm going to first start off with the Euro and Copa America predictions all in English, and then I'll put like a timestamp on YouTube or something where I start all of it in Spanish. Si están pensando por qué lo estoy diciendo la mitad de un idioma al otra, es porque quiero hacer algo nuevo y vamos a empezar toda la Euro. Copa América primero vamos a hacer en inglés y luego voy a poner un marcador en el video de YouTube o otra cosa y voy a poner el marcador que pueden ver todo o lo pueden escuchar todo en español. Pero vamos a empezar en inglés en la Euro. So Euro 2024, right? The champions. I have Germany as the champions. Now why? I know they've underperformed the past two tournaments. They've underperformed the World Cup, not even making out the group stage, and then they underperformed Euro 2020 when they lost in the round of 16 to England, like 2-0. But Germany, it's going to be in their house. The tournament, Euro 2024, is going to be in their home soil. That's going to be an advantage that they have. I think the squad is better than it used to be. They have a different coach now. They have Nagelsmann. I have faith in Nagelsmann. Neuer, they got veterans like Neuer, Müller, Gundogan. Mix that in with the young talent of Musiala, Florian Wirtz, and I think it's just gonna gel, and Germany will be good. Just having that home advantage, I think, is gonna give them a boost. So I have them as champs, under the radar a little bit because they're not favorites. They're not dark horses, but they're not favorites either. So I think they're under the radar a little bit. So I have Germany winning the whole competition. Runner-up, I have France. I don't think you need an explanation for France. Like France, obviously the squad they have Mbappe, they have Dembele, they have Griezmann. Like even their back line, like they have William Saliba, who's probably a top 3 defender in the world right now, and he's not even in the starting lineup. He's not even a starting center back because, you know, Deschamps says he doesn't really fancy him, but he knows he's good enough to be in the squad, but he doesn't really fancy him to start. He's just going to start Upamecano and Konate ahead of him. So, like, that's just how good France is. So, it wouldn't surprise me if they won the whole thing. They're favorites to win the whole thing, but I think they're going to be runner-up in this competition. They've showed they can lose in finals, so I'm going to go France, the runner-up. Dark horse, I'm going with the Netherlands. Now, I'm going with the Netherlands because I don't think, like, some people will be like, oh, they're favorites to win it. Are they really? I haven't really seen them to actually be favorites. People are not picking them to win, so that's why I'm picking them to be a dark horse. They have the squad, they have the pedigree, they have the hierarchy that they've been in Euros before. The Netherlands, we know what they bring. The squad I was talking about, Matthias de Ligt, Virgil, what's his name? Ake. The wingbacks now, they got Jeremy Frimpong and Dumfries. Like, they got a squad, and I think the Netherlands can make a push for sure. They can make it to the semifinals for sure. They'll probably lose there, but that'll be a successful tournament for the Netherlands. Failure in this tournament. I think it's going to be a fail in this tournament is probably England. Now I'm going with England because of the pressure that they have. Like, it's just unsurmountable pressure that they have. Their fans expect them to win every tournament, especially now with the squad that they have. I think the pressure is going to be too much for them, and they're probably going to fail. Even Southgate was talking about it, like the pressure on them to win now. They have to win now, and he says it's probably their last opportunity. It's probably his last opportunity, not the squad's, because if he doesn't win this Euros, he's probably going to get, he will get sacked if they don't win this Euros. And they might win with someone else, to be honest. I think that's actually better. Never been a fan of Southgate. I think he holds them back. So if they were to get another coach, it'd probably actually be better for them. But we'll see. But yeah, I think they're going to fail. They'll probably make it to the semis, and in my opinion, and I think for others, even their fans, it's a failure because they're seen as a favorite. And if you just make it to the semis, that's a fail. You're expected to win, and I don't think they're going to win. The pressure is going to be too high. I think they fail in the semis. Best player for the tournament, I'm going with Harry Kane. Why? He's a top 2 striker in the world. The players that he has
around him in England's attacking line. Like, they got Foden, Bellingham, Saka. Like, oh my God, like, all that mixed in. Like, I think Harry Kane, he could play a false nine. He could play a traditional striker. All that combined, I think he's going to be the best player in this tournament. I think he'll also be the top goal scorer. He could also be the top assist, but I'm going with he's going to be the top goal scorer. Like I said, top 2 striker. He had 36 goals for Bayern this season. The front line, the support that he has in England, like I just mentioned, I think he'll be the top scorer. Now you'll be like, damn, well, if you have Harry Kane as the best player and the top goal scorer, why do you have England failing? Like I said, Harry Kane scored 36 goals, top goal scorer in, I think it was in Europe too, but in the Bundesliga, and Bayern lost the Bundesliga by a lot of points. So it can happen. You could be the best player, but your team will still lose. And that's what I think is going to happen with England and Harry Kane. Top assister, I'm going with Gundogan / KDB. I think they'll be joint top assisters because Gundogan is crazy. Gundogan is good. He had like a lot of assists for Barca this season. He's going to play the number 10 for Germany, I believe. So that'll give him a lot of assist options, a lot of playmaking options. I'm also going with KDB because KDB is, we know, he's a magician on the ball. He had like 17 assists for Man City and he missed a lot of games and he still had that number playing for Belgium. I think it's going to be probably one of his last Euros. So I think they'll be top joint assisters. Young player of the tournament, I'm also going half and half. I'm going Musiala and Lamine Yamal. Now I'm going with Musiala because he's 21. He has exceptional abilities of his dribbling on the ball. We know how he plays for Bayern, like, and playing with Germany. I think they're going to win the whole thing. So if they win the whole thing, he's going to be spotlighted as a main contributor. He's a starter for the team, so he'll be there, and I think he'll probably win young player. But I also go with Lamine Yamal because Lamine is like 16. I think he's about to turn 17. And bro, you're 16, 17 playing for your national team at the senior level Euros, professional Euros. This isn't U17. This isn't U21. He's at the senior level Euros at 16 years old. Like, if he even plays halfway decent, they'll give him the award because 16 and you're playing. Like, come on. So that's why I'm half and half. I'm in a split with them too. It's gonna be one of them too. So we'll see how it is. But I mean, damn, 16, you're playing in the Euros, like crazy. But let's move on to Copa America, right? So I'm gonna start off with the group, and then I'm gonna say the 2 teams who I think are gonna progress. So Group A, I think Argentina is gonna be finished number 1, with Chile being second. Group B, I think Ecuador is gonna be number 1, and Mexico being second. Group C, I think Uruguay is gonna finish first, and then USA is gonna be second. And then Group D, I have Brazil, and then Colombia finishing second place in that group. The champion, I think champion is gonna be Brazil. I don't think any explanation. It's Brazil. They have a squad. Like, bro, they have Vinicius Jr., top 2 player in the world. They got Rodrigo. They got the upcoming star Endrick, Marquinhos, 2 goalkeepers, Ederson and Alisson, Eder Militao. Like, Brazil, we know what Brazil brings. They have squad. And I think they want rematch. They want a revancha since last year. I mean, not last year. The last Copa America. They lost to Argentina. They won it. I think they want to win it back. And I think they'll win it versus Argentina. I got Argentina being the runner-up, obviously, because they're defending World Cup champions. They're defending Copa America champions, so they have the pedigree to get back. And I think they'll also be in the final because of the table that they're on. Not the table that they're on. The side of the bracket that they're on is an easy run. It's an easy run to the final, so they'll probably make it there. But I think Brazil is going to want that rematch. They're going to be motivated, and I think Brazil will beat them in the final. But dark horse, right? The dark horse for this tournament, I have Colombia. They have 22 consecutive games unbeaten. I think they're going to surprise people. Okay, they beat USA the other day 5-1. They got Lucho Diaz. They still got Yerry Mina. Like, bro, like Colombia, I think they'll surprise people. I like the way they play football, so I'm going to pick them all the way to the semis. That'll be a successful tournament for them. Maybe they can win the whole thing. We don't know. If they put their batteries on, they play well, they could probably win the whole thing, but I think they'll make it to the semis, and that'll be considered a successful run for Colombia.
failure for this tournament. I think going with Uruguay. Now, I'm only going with them not because I think they're going to suck or whatever, but I think it's the side of the bracket they're on. The side of the bracket they're on, I think they're on with Brazil and Colombia and them. And if I have Colombia being a dark horse, like, they're going to lose somewhat to them. So I think Uruguay's probably they're going to lose in the quarters, and that'll be a failure for them because they either have the most or the second most Copa Americas. So it'll probably be a failure. So I think that side of the bracket is not going to be well for them. So I think Uruguay will be the failure of this tournament. Best player in this tournament, I think it's going to be Vinicius Jr. Like I say, he's a top 2 player in the world. You can argue number 1, you can argue number 2. He's a Ballon d'Oro candidate. So, like, he's going to be the best player. Like, you've seen him, the way he dribbles, the way he can affect the game. Like, Vinicius Jr., best player. He'll probably be the best player in the tournament. The goal scorer of the tournament, I'm going with Lautaro Martinez. He's one of the best goal scorers, best strikers in Europe right now. I think he scored 24 goals for a Serie A. He was the top scorer for them. Playing with Argentina, he's going to have Messi on his side. He's going to have Julian Alvarez on his side, Di Maria. Like, he has a squad around him, so he could be the top goal scorer in this Copa America. Top assister, I'm either going with Lucho Diaz and Messi. They'll probably be joint top assisters. Lucho Diaz, because he's a crack. Obviously, he can play. He's a great assister. He plays on the left wing, right wing, whatever. I think, in Colombia being a dark horse, he's gonna have to have a lot of assists. So I'm going with Lucho. Messi, no explanation, bro. It's Messi, greatest playmaker of all time. Like, no explanation needed. Young player, I think it's going to be Endrick. He obviously is a young guy with exceptional abilities. He's also 17. If Brazil's going to be the champion, he might be the starting striker. So he's going to be in the limelight as well. Like I said about Musiala, I have the same thing with Endrick. He'll probably be the best. He's the best young player in a tournament, going with Endrick. Okay, now let's go on in Spanish. La Euro, por campeón tengo a Alemania. ¿Y por qué tengo a Alemania? Porque va a ser en su casa. Tienen esa ventaja de estar en su casa. Tienen una plantilla, obviamente. Tienen a Gundogan. Tienen a Neuer. Tienen a nuevo entrenador, a Nagelsmann. Y pues el equipo también tienen a jóvenes. Tienen a Musiala. Tienen a Florian Wirtz. Entonces, pues ellos tienen plantilla. Y pues, bueno, ustedes deben de pensar, pues ya han mirado que Alemania ha fracasado, ya todavía los ha escogido en los torneos pasados. Y sí tienen razón, pero voy a escoger a Alemania porque, pues, yo creo en eso porque están en su casa. Y por la plantilla, yo creo que va a ser nueva generación, van a jugar mejor. Yo creo que por eso le voy a dar a Alemania, porque no son los favoritos para ganar el torneo. Tampoco no son que no van a ganar nada, pero ahí están abajo los favoritos. Entonces yo voy con Alemania, que va a ser el campeón de la Euro. En segundo lugar tengo a Francia por la convocatoria. No creo que necesito hablar más del tema, porque tienen a Mbappé, que es el mejor jugador del mundo. Tienen a Griezmann, tienen a Kanté, hasta tienen a William Saliba, que puede ser uno de los mejores defensas centrales en el mundo. Y a todavía el entrenador, que es Didier Deschamps, no lo pone de titular. Tiene a Konate y a Upamecano sobre él. Entonces, pues, si tienes a William Saliba, uno de los mejores defensas centrales en el mundo, y no lo pones de titular, ¿qué significa para la convocatoria? Es que tienen equipazo. Entonces, ¿qué equipazo tiene Francia? Por eso lo tengo en segundo lugar. No me voy a sorprender si ganan todo, porque son favoritos. Pero también han enseñado a Francia que pueden perder en los finales, como la Copa Mundial. Entonces, pues, ahí lo vamos a dejar. Por sorpresa, yo tengo a Holanda o Países Bajos por el equipo que traen. Mucha gente también no piensa que va a ganar. No son favoritos, pero tampoco son los que no tienen oportunidad. Tienen oportunidad de ganar por el equipo que traen. Tienen a Matthijs de Ligt, tienen a Virgil van Dijk, tienen a los dos carrileros, a Frimpong y a Dumfries. Yo creo que Holanda puede ir a las semifinales, y eso va a ser puede ser un torneo bien para ellos si llegan a los semifinales. Una decepción para la Euro, voy a escoger a Inglaterra. Voy a escoger a Inglaterra por la presión que tienen.
todos esperan que ganen, son los favoritos para ganar ellos y Francia, y yo creo los aficionados, la presión que tienen para ellos para ganar todo, van a caer frente a esa presión. Y pues, yo creo pues hasta dijo el entrenador Southgate, dijo que él no esperaba, pero él cree que es la última oportunidad que va a ganar, que va a tener Inglaterra para ganar todo el campeonato, todo un torneo, y si no ganan, lo van a despedir. Entonces yo creo que él ya sabe la presión con el equipazo que tiene Inglaterra. Tienen que ganar, pero yo creo que van a fracasar en los semifinales por toda la presión. Entonces, así lo vamos a ver. El mejor jugador del torneo creo que va a ser Harry Kane, porque él es uno de los mejores delanteros en el mundo. Creo que él y Erling Haaland son los dos mejores en el mundo. Como Kane puede jugar como un falso 9, puede jugar como un delantero tradicional. Y los jugadores que él trae su equipo en Inglaterra, tiene a Bellingham, tiene a Foden, tienen a Saka, y cómo ellos pueden combinar, pueden hacer diferentes estrategias en la cancha. Yo creo que Harry Kane puede ser el mejor jugador del torneo. Yo creo que va a ser el goleador del torneo. Como dije, mejores goleadores en Europa. Anotó 36 goles en la Bundesliga por el equipo que trae en Inglaterra. Yo creo que él va a ser el goleador en el torneo. El asistidor para los euros, yo creo que va a ser Gundogan y Kevin De Bruyne. Los dos van a tener el mismo número de asistencias. Y voy a decir Gundogan porque va a ser la media punta para Alemania. Entonces pues él va a agarrar esos pases para que entren a Florian Wirtz, para que entre a Musiala. Entonces pues, él va a agarrar esos pases. Voy a escoger a KDB también porque él agarró 17 asistencias en la Premier League y apenas jugó, tenía unos juegos lesionados, entonces ni jugó toda la temporada y ya todavía tenía ese número de asistencias. Entonces, pues, y los dos son cracks, entonces yo creo que van a llegar al mismo número de asistencias. El jugador joven del torneo yo creo que va a ser Musiala o Lamine Yamal de España. Pienso que va a ser Musiala, le voy a dar mi argumento por ello es porque yo creo que va a ganar a Alemania. Entonces si gana Alemania, eres un chico joven, tiene 21 años, va a jugar bien para Alemania, y si él juega bien para Alemania y ganan el torneo, pues le van a dar la luz a él y yo creo que lo va a ganar. Pero también digo Lamine Yamal por España porque tiene 16 años, creo que va a cumplir 17 en unos meses, no sé, algo así, pero está 16, 17 años y está jugando en esta Euro de hombres ya profesionales. No está jugando en el U16, no está jugando en el U17, no está jugando U21, está jugando profesional los Euros. Entonces si él juega, puede ser un poquito bien, no tiene que ser excepcional, tiene que jugar más o menos, le van a dar el trofeo del jugador joven. Entonces por eso creo que va a ser uno de ellos dos, depende cómo van, pero uno de ellos dos va a ganar el jugador joven del torneo. Y ya cambiamos a Copa América. Primero voy a decir el grupo y luego voy a decir los que creo que van a ganar. Primero, grupo A creo que va a ser Argentina en primer lugar y luego Chile en segundo. Grupo B creo que va a ser Ecuador y luego México. Grupo C creo que va a ser Uruguay y luego Estados Unidos. Y grupo D creo que va a ser Brasil en primer lugar y luego Colombia en segundo lugar. Por el campeón del torneo yo tengo a Brasil. No creo que necesito explicar tanto porque son Brasil. Tienen la plantilla que tienen a Vinicius, tienen a Rodrigo, tienen a Hendrick, tienen a Marquinhos, tienen a Eder Militao, los dos arqueros, Alisson y Ederson son los mejores arqueros en el mundo y están en la misma plantilla. Brasil, yo creo que ellos quieren la revancha cuando perdieron contra Argentina en el 2021. Están buscando eso y quieren ganar. Por eso en segundo lugar tengo a Argentina. Pues obviamente Argentina ganaron la Copa Mundial, ganaron la Copa América. Y creo que en el lado del tabla donde están es un camino fácil que pueden llegar al final. Y pues creo que van a llegar allí. Pero Brasil les va a dar revancha. Van a estar motivados porque ya perdieron. Y creo que va a ganar Brasil. Por sorpresa, el torneo tengo a Colombia. Tienen 22 juegos consecutivos que no pierden. Tienen a Lucho Díaz que ahorita juega por Liverpool. Yo creo que ellos tienen la plantilla para llegar. Tienen a Jerry Mendy en defensa. Yo creo que si llegan a semifinales va a ser un torneo bien para ellos. Les van a decir que cumplieron lo que tenían que hacer.
siendo semifinales en la Copa América. La decepción del torneo creo que va a ser Uruguay, por el lado de la tabla donde están, que es donde está Brasil, donde está Colombia. Si yo tengo Colombia haciendo el semifinales, entonces va a perder Uruguay. Tengo que Uruguay va a perder en los cuartos de final, y pues es una decepción para un equipo como Uruguay, que ha ganado el más trofeos de la Copa América, o el segundo. Uno de ellos dos está en primer lugar o segundo lugar por los trofeos que tienen en la Copa América. Entonces ese debe ser una decepción para un país como Uruguay. Entonces creo que van a estar allí. El mejor jugador del torneo de la Copa América creo que va a ser Vinicius. Como ya dije, yo creo que es uno de los dos mejores jugadores en el mundo, él y Mbappé. Cómo Vini puede manejar la pelota, cómo él puede cambiar un juego a cualquier hora. Yo creo que Vini va a ser. Y luego Brasil siendo el campeón, creo que Vini va a ser el mejor jugador del torneo. El goleador de Copa América creo que va a ser Lautaro Martínez, porque es uno de los mejores delanteros en Europa. Anotó 24 goles creo por la Serie A, por Inter Milán en la Serie A. Y ahorita como está en el equipazo de Argentina, tiene a Messi como compañero, tiene a Julián Álvarez como compañero, tiene a Ángel Di María como compañero. Le van a dar asistencias y él puede anotar goles. Entonces creo que va a ser el Toro Martínez. Para asistidor del torneo creo que va a ser Lucho Díaz o Messi. Lucho porque pues va a jugar con Colombia, y yo creo que Colombia va a ganar los semifinales. Lucho tiene que jugar bien y él tiene que dar sus asistencias en los dos volantes. Puede jugar en la izquierda, puede jugar en la derecha. Y luego Messi, no creo que tengo que explicar a Messi. Messi, uno de los mejores jugadores del mundo, de la historia. Messi es un crack, Lucho es un crack. Yo creo que los dos van a ser allá arriba de la lista. El jugador joven del torneo de la Copa América creo que va a ser Endrick, que ya tiene 17, ya se va a ir al Madrid. Es un joven que tiene habilidades extraordinarias, él puede manejar la pelota también, aunque mucha gente dice que no. Sí lo puede manejar. Yo no digo que puede manejar la pelota como Neymar, Vinicius, pero él lo puede hacer como un delantero central. Entonces él tiene estas habilidades. Él puede anotar de cualquier forma en la cancha, izquierda, derecha. Y tiene 17 años. Y si gana, y si yo tengo que Brasil va a ser el campeón, es que Endrick también él va a estar en esa luz como Lamin o como el Musiala que yo puse. Y lo van a poner de el jugador joven del torneo. Gracias por escuchar este episodio. Dime si les gustó. Dime. Thanks guys for listening to the episode. Tell me if y'all like this half episode in English, half in Spanish. It was kind of weird for me, I ain't gonna lie, because I had to switch on and off. So it was kind of weird. That's why if you heard me like flopping into words and not thinking about it, it's because I'm literally thinking in both languages. But, I want to try something out. So, hope it was cool. Los veo en la próxima. See y'all on the next one.